Now it is okay. So today, what we'll do, we'll see like whatever we design, right? So that we will import that API to any point studio, and then we will implement the business logic and we'll see the exact things. Okay. So don't worry about this any point studio, how we need to install or download. I can help you. So today only we are going to use this. Again, tomorrow onwards, what we'll do, we will start with the design only. First, we will complete the design phase, then we'll go to development. So today what I'm explaining, any point studio I will explain. Just a high level overview. Again, we will talk this from day one onwards, once we start this development activity. Okay. So are you getting my voice or not online? Yeah, I'm getting. So Yes, Deepthi, getting. what about Deepthi? She texted me. Yes, sir. Okay. So let me delete this. First, I will show you once you open your studio, how your studio will be look like this. Okay. See, whenever you open your AnyPoint studio, your studio will be look like this. Okay. So here what we'll do, very simple, just create a mule project. Click on this create a mule project. Here we need to provide the project name. What is our project name? Calculator. Calculator hyphen API. Okay. So this is the name. Okay. So now here we have a couple of options. Download YAML from the design center, import YAML from local file, import a published API. Here you can import it through Exchange or dependencies Maven you can use. So by using these three ways, we can import a YAML from the design center. Can you see here? Download YAML from the design center. The moment you click on this, maximize this in few computers, it will show like this. In few of the computers, you will get three dots here itself. Okay. Expand this, then you'll see three dots. Click on this. So the moment you click on this, so it will ask you this login details, AnyPoint platform. So that what will happen? We can establish a connection between your AnyPoint platform and studio. Understood? So we created, right? 35th batch, right? Or offline batch too. Let me try with this. Okay. This is what we created. So I provided my username and password. Whatever you created, right? Earlier. So yesterday, same you just provided. So here you can see only one API. Why? Because yesterday only we created one. So that's why it is displaying. If you create 10 APIs, all 10 APIs, it will display here. Okay. And you just select that API and then click on OK. So it will take you, some 30 to 40 seconds of time. So now done. Can you see? You are importing the following API. That means whatever the API which we created that got imported. Now what we need to do, simply click on finish. Okay. So the moment we click on finish, it will generate a scaffold. Usually we will call it as a flows. Okay. What happened? Is somehow not get created. We'll try again. This should generate a scaffold. So I will explain all the options. Scaffold means based on this, it will, one second, before moving to this, here I need to explain few more things. Okay.
We'll talk about this development after 5 minutes. Okay. So today your interview question is what is API life cycle? Okay, just make a note. What is API life cycle? This is very, very important. You know, most of the interviews you may receive this question. Okay. What is API life cycle? Okay. So in API life cycle, we have three phases, right? What are all the pages? Design. Design, development, deployment. Very good. First one is design phase. Second one is Development and deployment. development phase. And the third one is very good deployment. Fine. So this is the API life cycle. And in design, again, what we will do that we will check now. Okay. We have one diagram. So API life cycle. Okay. Now, if I go here, otherwise I'll take images. Okay. So this is the image. Can you see? We have three pages. So first one you can see. This is design phase. You can see design. Okay. This is implementation is nothing but development. Okay. This is deployment. So three pages will be there. Again in design, we have one, two, three, four. Four stages will be there in this design. This is very, very important. This we need to explain in the interview. Okay. If someone will ask you, can you explain API lifecycle? Okay. In API lifecycle, we have three pages: design, development, and deployment. Again, in design phase, we have four stages. First, design phase. So here, what we'll do based on the client requirement or depending upon the client requirement, we are going to design our API. So this step already we did, right? So if you go here, sorry. So if I go to my design center, whatever the API we created yesterday, we can see it here. Okay. We just open this. This is what we designed yesterday. Okay. In design phase, again, four stages will be there, right? First one is design. So this is done. What is the other one? Simulate. Simulate means test. So once we create an API, we need to test that API. Okay. How to test our API? Very simple. Just click on this get method, try it. Okay. You just provide some values. Okay. So I tested. Testing is done. This phase is also done. What is the next phase? Feedback. Very good. So who is going to provide this feedback? Client. Perfect. So how client is going to test my API? Hmm? So client is sitting somewhere in USA or somewhere, Australia or somewhere. We are developing in India, right? How they are testing my application? Excel. No? Exchange means what? We can store our API, but he cannot access, right? He is not part of our company, right? Ah, very good. So here, feedback means first what we need to do. So here we created API, right? So this API we need to publish to Exchange. Okay. So here, while publishing, it is asking some version. Can you see? By default, we have asset version 1.0.0. Okay. So why they mention 1.0.0?
Why not 1.0 or 2.0? Because this asset version, okay, this we can call it as semantic version. Okay, can you see? To publish to exchange, please use the semantic versioning. Semantic version is nothing but major version, minor version, and then patch. Can you see? Major, minor, patch. So this is major, this is minor, this is patch. Okay, this you can call it as XYZ format. XYZ. Always we need to give the asset version is XYZ format. Now, what I'll do, I'm going to remove this. Now, this is which format? XY. So it won't accept. If I publish my API to Exchange, it will throw error. See, what is the error? Error publishing to Exchange, invalid version 1.0, expecting XYZ format. XYZ format. That means we need to provide always XYZ format. Okay. XYZ is nothing but semantic versioning. Major version, minor version, and then patch. Okay. So major version means if you want to change complete API functionality, then you can change this one. Minor version means if you want to add any extra methods and all, that time you can change this second one. Third one is patch. Patch means if we have any bugs or syntax errors, that time we can change this version. Okay. Mostly we won't get bugs and all. This is design, right? So very first time what we'll do based on the requirement, first time it will take automatically. Understood? So this is our API version, whatever we created, so that it came automatically. See here you have two more options for you, stable and development. Development means, so in down only they wrote right. Stable means state of State of release, release, ready to consume. ready to consume. That means your API is completely ready. Someone can access this API. That is the meaning of this table. Development means still in process of design and development. Let's say now what we did, we created only addition. Still we have so many things, right? Multiplication, division. కొద్దిసేపు ఉంటారు class. Yeah. So in development, we created only one resource path, right? So addition. Still we have multiplication, subtraction, division, all these things will be there. So that's why that time you can go with this option, development. Understood? Okay. Now I'll click on publish. If you click on publish, your API will be published to Exchange so that other developers, they can see your API specifications. Okay. సో మనం ఒక ఏపీని పబ్లిష్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరెవరికైతే యాక్సెస్ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే చూడగలరు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ మన కంపెనీ నేమ్ ఏజ్ అనుకున్నాం, ఐబిఎం అయితే ఐబిఎం ఆర్ సంథింగ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఐబిఎం అని ఇచ్చాను అనుకో, ఐబిఎంలో ఉండే వాళ్ళంతా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా క్లయింట్ ఈజ్ సిట్టింగ్ సమ్వేర్, క్లయింట్ మేబీ యూఎస్లో ఉంటాడు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే షేర్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ దిస్ షేర్. ఈ కొలాబరేటర్స్ అని ఉంది కదా, కొలాబరేటర్స్ అంటే మన ఆఫీస్లో ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నేమ్ సెర్చ్ చేసి వాళ్ళకి క్లిక్ చేస్తే యాక్సెస్ వెళ్ళిపోతుంది. అలా కాదు, క్లయింట్ ఎక్కడో ఉంటాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పబ్లిక్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకేనా? పబ్లిక్ సెలెక్ట్ చేస్తే మనం ఇచ్చిన యూఆర్ఎల్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక యూఆర్ఎల్ జనరేట్ అవుతుంది, సేవ్ చేస్తున్నాం, సేవ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తే నేను గో టు అసెట్ లిస్ట్, ఇక్కడ పబ్లిక్ పోర్టల్ అని, ఈ పబ్లిక్ పోర్టల్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఏపీఐ చూడొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదంటే ఒక రీజన్. ఓకేనా? సో మనము పబ్లిష్ చేసినప్పుడు అక్కడ స్టేబుల్ పెట్టాలి కదా, స్టేబుల్ పెడితే వస్తుంది. సో ఇది ఎక్స్చేంజ్కి పబ్లిష్ అయింది. ఈ ఎక్స్చేంజ్లో ఏముంటుంది అంటే ఎవరైనా కావాలి అంటే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటుంది. సమ్మరీ క్లిక్ చేసి అడిషన్ క్లిక్ చేస్తే సో గెట్ మెథడ్,
సో ఇక్కడైనా టెస్ట్ చేయొచ్చు మనం ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ సమ్ వాల్యూస్. సో మేనేజర్స్ టెస్టర్స్ ఉంటారు కదా, దే కెన్ టెస్ట్ అప్లికేషన్ హియర్. ఓకేనా? సో అవుట్పుట్ వచ్చిందా ఇట్లా. ఈ ఎక్స్చేంజ్ లో ఏంటంటే ఎవరైనా టెస్ట్ చేస్తారు. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి, క్యాల్కులేటర్ అయిపోయి ఉంది కదా, దీన్ని ఎడిట్ అని కొడితే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ రాయొచ్చు, వాట్ దిస్ ఏపీఐ విల్ డూ. ఓకేనా? తర్వాత ట్యాగ్స్, అంటే దీన్ని సెర్చ్ చేయడానికి ఏమైనా కీవర్డ్స్ ఏపీఐ నేమ్స్ ఇస్తే మనం ఈజీగా సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకా ఏమైనా ఇమేజెస్ అలా యాడ్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇట్లా సో మెనీ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు, మనకు అవసరం లేదు. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇది అన్నమాట. ఇక్కడ పబ్లిష్ చేసినాక వాళ్ళకి యూఆర్ఎల్ ఇస్తే వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ, ఫీడ్బ్యాక్ అయిపోయినాక వ్యాలిడేట్. అంటే అవుట్పుట్ నాకు ఇలా కాదు, ఇంకో వేరే విధంగా రావాలి. మనం ఏదో రిజల్ట్ అని రాస్తాం కదా, రిజల్ట్ వద్దు మనకి మెసేజ్ అని రావాలి. అట్లా చెప్పినాను అనుకో, బేస్డ్ ఆన్ హిజ్ ఇన్పుట్ అగైన్ వీ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ ఏపీ. ఓకేనా? అంటిల్ అన్లెస్ క్లయింట్ ఈస్ సాటిస్ఫై వీ నీడ్ టు కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అర్థమైంది? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వాడు కొత్త ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు, రిజల్ట్ కాకుండా మెసేజ్ అన్నాడు. మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, డిజైన్లోకి పోయి రిజల్ట్ తీసి మెసేజ్ రాయాలి. మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి వర్క్ అవుతుందో లేదో. టెస్ట్ అయినాక మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్, మళ్ళీ వ్యాలిడేట్. అట్లా అంటిల్ అన్లెస్ యూ నీడ్ టు సాటిస్ఫై వీ నీడ్ టు కీప్ ఆన్ డూయింగ్. ఓకే? నెక్స్ట్, సో ఈ డిజైన్ ఫేజ్ అయిపోతే మనం ఏం చేయాలంటే డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో రెండే ఉంటాయి, బిల్డ్, టెస్ట్. ఓకేనా? బిల్డ్ అంటే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన బిజినెస్ లాజిక్ అంతా రన్ చేయాలి, రన్ చేశాక టెస్ట్ చేయాలి. ఇది ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి మీకు. సో ఇప్పుడు ఒక ఆప్షన్ చూసాం కదా మనం, ఇక్కడ ఏం చూసాం, సో డౌన్లోడ్ రామెల్. ఈ రామెల్ డౌన్లోడ్ చేసి ఏం చేసాము, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. మనం ఈ ఏపీఐ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ప్రాజెక్ట్ అని, డౌన్లోడ్ అని కొట్టగానే ఈ ప్రాజెక్ట్ అంతా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది మన లోకల్ మిషన్లో. ఓకేనా? క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ జిప్ ఏపీఐ 2 అని ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇక్కడ స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు, ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది చూడ, ఇంపోర్ట్ రామెల్ ఫ్రమ్ లోకల్ ఫైల్. లోకల్ ఫైల్ అంటే ఆల్రెడీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, లేదా నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? నువ్వు ఈరోజే జాయిన్ అయ్యావు. ఓకే, నీకు ఇంకా యాక్సెస్ లేదు, ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ యాక్సెస్ లేదు. ఓకేనా? ఇచ్చేవాడు లీవ్లో ఉన్నాడు, మేబీ ఒక 4-5 డేస్ టైం పడుతుంది. ఆ 4-5 డేస్ నువ్వు ఖాళీగా ఉండకుండా నేనేం చేస్తానంటే, నేను డిజైన్ చేసిన రామెల్ని నీకు ఇచ్చేస్తా, ఫైల్ పంపిస్తా. ఆ లోకల్ ఫైల్ పంపించినప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? ఇట్లా ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటాం. ఇంపోర్ట్ అయిందా, ఇప్పుడు సింపుల్గా మీరు ఫినిష్ అని క్లిక్ చేయండి. సో స్కాఫోల్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సక్సీడెడ్. అంటే ఇప్పుడు ఫ్లోస్ అన్ని ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతాయి. చూడండి, నేను ఒక్కటైనా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నా, ఏం చేయాలి, ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇది మనము ఆఫీస్లో ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో ఈ యాక్టివిటీ చేస్తాం. అర్థమైందా? ఫస్ట్ డిజైన్ చేశాక మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమేమి వస్తున్నాయి చూడాలి. ఫస్ట్ ఏమొచ్చిందండి ఇక్కడ, లిజనర్. ఓకే, ఇది చూడండి, ఏపీఐ కిట్ రౌటర్, ఇది కన్సోల్. ఏపీఐ కిట్ కన్సోల్, అండ్ ఇది ఒక ఫ్లో, దీన్ని ప్రైవేట్ ఫ్లో అంటాం. తర్వాత చెప్తా దీని గురించి. ఫస్ట్ అయితే ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకుని ఏమేమి వచ్చాయి మనకి. ఓకే, ఐ విల్ రైట్ హియర్. సో ఒక ఏపీఐని ఇంపోర్ట్ ఏపీఐ టు స్టూడియో. ఓకేనా? సో మనం ఒక ఏపీఐని స్టూడియోకి ఇంపోర్ట్ చేస్తే వాట్ విల్ గెట్ ఏపీఐ కిట్ రౌటర్. సెకండ్ వన్ ఏపీఐ కిట్ కన్సోల్. థర్డ్ వన్ ప్రైవేట్ ఫ్లో. ఓకేనా? ఇది ప్రైవేట్ ఫ్లోనా సబ్ ఫ్లోనా అనేది మళ్ళీ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈరోజు ఏంటంటే, ఒక ఏపీని ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు
ఈ 3 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఏపీఐ కిట్ రౌటర్, ఏపీఐ కిట్ కన్సోల్ అండ్ దెన్ ప్రైవేట్ ఫ్లో. ఓకేనా? సో ఈ ప్రైవేట్ ఫ్లో మీరు నోటీస్ చేస్తే ఇక్కడ ఏముందండి, స్లాష్ అడిషన్. సో ఈ అడిషన్ మనకి ఎలా వచ్చింది రిసోర్స్ పాత్ అంటే మనం ఇక్కడ ఇచ్చింటాం చూడండి. ఓకేనా? అంటే మనకి ఈ లాజిక్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ప్రైవేట్ ఫ్లోలో ఈ లాజిక్ ఉంటుంది. దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం, ఒకసారి రన్ చేద్దాము. రైట్ క్లిక్. సో ఈ స్టూడియోలో రన్ చేయడానికి నీకు సో మెనీ వేస్ ఉంటాయండి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 వేస్ 9 వేస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ది రైట్ క్లిక్, రన్ ది ప్రాజెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 వచ్చి ఇక్కడ గ్రీన్ బటన్ ఉంది, దీన్ని డైరెక్ట్ క్లిక్ చేసినా రన్ అవుతుంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 2. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 పక్కన డ్రాప్ డౌన్ ఉంచుడు, ఇక్కడ రన్ యాజ్ మ్యూల్ అప్లికేషన్. ఇది ఆప్షన్ నెంబర్ 3. ఓకేనా? ఆప్షన్ నెంబర్ 4 రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకేనా? మన ఫ్లో సెలెక్ట్ చేసుకొని రన్ చేస్తే ఇది ఆప్షన్ నెంబర్ 4. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ రన్ అని ఉంది, ఇది రన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 5. ఇక్కడ రన్ యాజ్ మ్యూల్ అప్లికేషన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 6. రన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మళ్ళీ రన్ ఆప్షన్ నెంబర్ 7. ఓకేనా? మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాజ్ మ్యూల్ అప్లికేషన్. ఇంకొక ఆప్షన్ రన్ యాజ్ రన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇట్లా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 9 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఏది యూజ్ చేసినా సేమ్ ఉంటుంది అవుట్పుట్ అయితే. ఓకేనా? జస్ట్ సింపుల్గా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ ది ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేస్తే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట కన్సోల్లో ఇదంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? దీన్ని కన్సోల్ అంటాం. కన్సోల్ అంటే మన అప్లికేషన్లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా లేదా సక్సెస్ఫుల్గా డిప్లాయ్ అయినా ఆ స్టేటస్ మొత్తం ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం కన్సోల్. ఓకేనా? మీరు ఈరోజు జస్ట్ డెమో ఇది జస్ట్ చూడండి అంతే. ఈ ప్రతి ఆప్షన్ మనం ఒక్కొక్కటి ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం కమింగ్ క్లాసెస్. మనకి ఈరోజు అజెండా ఏంటంటే నిన్న క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఈరోజు యాస్టీజ్ వర్క్ అవ్వాలి. నిన్న ఏంటంటే డమ్మీ, మీరు ఏ వాల్యూస్ ఇచ్చినా అది 10 అనే వస్తుంది. ఇప్పుడు అలా కాదు, మీరు 20 30 ఇస్తే 50 రావాలి. అది మన టార్గెట్ అనమాట ఈరోజు. ఓకేనా? సో ఇది 8 GB అంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ టైం డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు 1 minute తీసుకుంటుంది. సెకండ్ టైం సమ్ 20 secondsలో డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. మీకు 4 GB అట్లా అంటే చాలా టైం పడుతుంది డిప్లాయ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ ఏమైంది, అప్లికేషన్ డిప్లాయిడ్ అనేది. అంటే ఇక్కడ ఈ పేజ్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమేమి పేజెస్ ఉన్నాయి డెవలప్మెంట్లో? బిల్డ్, టెస్ట్, Build and బిల్డ్. test. ఇప్పుడు నేను బిల్డ్ చేసా అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి, టెస్ట్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్. Nice backward. దీన్ని టెస్ట్ చేయాలి అంటే మనము ఒక ఎక్స్టర్నల్ టూల్ వాడాలి. ఓకేనా? మనము ఈ ఏపీఎస్ అని టెస్ట్ చేయాలంటే 2 టూల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పోస్ట్ మ్యాన్, ఇది పోస్ట్ మ్యాన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది ఓపెన్ సోర్స్. మీరు జస్ట్ ఇక్కడ గూగుల్కి వెళ్ళి పోస్ట్ మ్యాన్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టారు అనుకోండి, సో ఒక 1 minute డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇంకొకటి అడ్వాన్స్డ్ రెస్ట్ క్లయింట్ అని అంటారు. సో ఇది కూడా ఏంటంటే సేమ్ పోస్ట్ లాగే ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆఫీస్లో 200% పోస్ట్ మ్యానే వాడుతుంది. ప్రతి ఆఫీస్లో ఈ ఏఆర్సి అనేది వాడదు. ఇది ఎక్కడ వాడతారు అంటే మ్యూల్సాఫ్ట్ కంపెనీ నుంచి వచ్చి ట్రైన్ చేస్తుంటారు చూడు, వాళ్ళు ఒక్కరు వాడతారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ ఏఆర్సి. ఓకేనా? ఏఆర్సి అంటే అడ్వాన్స్డ్ రెస్ట్ క్లయింట్. ఓకే, మనం పోస్ట్ మ్యాన్ వాడతాం. ఆఫీస్లో కూడా మీకు పోస్ట్ మ్యానే ఉంటుంది. మీకు చెప్పే క్లాసెస్ అన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి. టెస్ట్ చేసేయన్ని పోస్ట్ మ్యాన్. మీకు ఏఆర్సీలో చెప్పాలన్నా చెప్తాను ఎలా టెస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని టెస్ట్ చేయాలి. దీన్ని టెస్ట్ చేయాలి అంటే మనము ఒక యూఆర్ఎల్ వాడాలి. అర్థమైంది? ఎంటర్ ఏ యూఆర్ఎల్ అని. ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఏముంటుంది అంటే మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం కదా, లిజనర్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ లిజనర్లో ఇక్కడ ఎడిట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఉంది ప్రోటోకాల్. ఏం వాడామండి?
హెచ్టిటిపి హోస్ట్ 0.0.0 అనొచ్చు. దీన్ని లోకల్ హోస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. పోర్ట్ నెంబర్ ఏముంది 8081. సో ఫస్ట్ ఈ మూడు ఇద్దాం, ప్రోటోకాల్, హోస్ట్, పోర్ట్. ఓకేనా, విల్ గో హియర్. ప్రోటోకాల్ ఏంది హెచ్టిటిపి, హోస్ట్ ఏంది లోకల్ హోస్ట్, పోర్ట్ 8081. ఓకేనా, ఇప్పుడు రిసోర్స్ పాత్ ఏమని చూద్దాం. ఇక్కడ పాత్ ఏముంది /API/#. అని హ్యాస్ట్రిక్ అంటే ఏంటంటే మనము ఏపీఐలో ఎన్ని అయినా ఉండొచ్చు రిసోర్స్ పాత్, అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అట్లా. అందుకే హ్యాస్ట్రిక్ అంటే దాని తర్వాత ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అని, దేన్నైనా టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ అలో ఎనీథింగ్, హ్యాస్ట్రిక్ మీనింగ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పాత్ ఏముందండి /API కదా. సో ఇది మనం యాస్టీస్ రాసిద్దాం. ఇక్కడ స్లాష్ మనం ఏం టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామండి, ఎడిషన్. దీన్నే కదా అడిషన్. ఓకేనా, సో ఇది రాయాలి /అడిషన్. ఓకేనా, డన్. ఇప్పుడు మన యూఆర్ఎల్ రెడీ అయింది. మనం ఒక రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తేనే కదా రెస్పాన్స్ వచ్చేది. రిక్వెస్ట్ ఎలా పాస్ చేస్తాం మనం ఎస్టర్డే, త్రూ క్వరీ పారామీటర్, రైట్. ఇక్కడ చూడండి క్వరీ పారామీటర్స్ అని ఉందా, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తేనే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పడుతుంది చూడు అడిషన్ పక్కన పడిందా. సో క్వరీ పారామీటర్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ అన్నమాట. ఓకేనా, మనం ఏం పాస్ చేసాం, నంబర్ 1 నంబర్ 2 సమ్ వాల్యూ 8 అనుకుందాం, నంబర్ 2 8 ఎంత అవ్వాలి 16 అవ్వాలి. ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్ 16 రాదు, సేమ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం జస్ట్ ఆ ఏపీఐని ఇంపోర్ట్ చేసాం, ఏపీఐలో ఏముందో అదే వస్తుంది. లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏముంది అడిషన్, ఇక్కడ చూడండి రిజల్ట్ అడిషన్ ఇస్ 10 అని ఉంది. సో మనకు సేమ్ వస్తుంది. మనకి ఇది వద్దు, మనకేం కావాలి, మనం ఏ 16. వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే వాటి అవుట్పుట్ రావాలి. అర్థమైందా, అది ఎక్కడ రాయాలి అవుట్పుట్, దీని ప్లేస్ లో రాయాలి. అర్థమైందా, ఎందుకంటే ఇక్కడే ఉంది రెస్పాన్స్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ లాజిక్ రాద్దాం. ఓకేనా, సో మనం ఏం చేయాలంటే నంబర్ 1 నంబర్ 2 అనే రెండు వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నాం. ఆ పంపించిన వాల్యూస్ ను మనం స్టోర్ చేసుకుందాం ఇక్కడ. ఓకేనా, సో వేరియబుల్ అంటే విన్నారండి, హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ వేరియబుల్. సో వేరియబుల్స్ ఏం చేస్తాం, స్టోర్ ద వాల్యూ. వెరీ గుడ్. సో బై యూజింగ్ దిస్ వేరియబుల్ వీ కెన్ స్టోర్ సమ్ వాల్యూస్. అర్థమైందా. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తా అంటే ఈ వేరియబుల్లో నంబర్ 1 అనే స్టోర్ చేస్తాం. అర్థమైందా. సో ఇదే నంబర్ 1. అలాగే ఇంకోటి తీసుకుంటా ఫర్ నెంబర్ 2. సో నెంబర్ 2 ఇక్కడ రాసేస్తాం. ఓకేనా, సో వీటి వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నాం వాల్యూస్, క్వరీ పారామీటర్స్. ఓకేనా, సో క్వరీ పారామీటర్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ టైప్ చేస్తే రాదు మీకు. ఓకేనా, దీనికి ఒక మెసేజ్ స్ట్రక్చర్ అని ఉంటుంది, తర్వాత చెప్తా. ఫస్ట్ ఏం రాయాలంటే అట్రిబ్యూట్స్ డాట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఈ క్వరీ పారామీటర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం. సో నేను స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాసా, చూడండి. అట్రిబ్యూట్స్ డాట్ అంటానే మనకి చాలా వచ్చాయి. ఇందులో మనం ఏం వాడుతున్నామండి, క్వరీ పారామీటర్స్, రైట్. దిస్ ఇస్ క్వరీ పారామీటర్, అట్రిబ్యూట్స్ డాట్ క్వరీ పారామీటర్స్ డాట్ నంబర్ 1. ఓకే, సో మనం నెంబర్ 1 ఇక్కడ పంపిస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ నెంబర్ 2. సో అట్రిబ్యూట్స్ డాట్ క్వరీ పారామీటర్స్ డాట్ నంబర్ 2. సో నేను ఇక్కడ నుంచి పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి నంబర్ 1 అనేది 8 పంపిస్తా, నెంబర్ 2 అనేది 8 పంపిస్తా. సెండ్ కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ లిజనర్కి వెళ్తుంది ఇక్కడికి. ఓకేనా, లిజనర్ నుంచి ఏపీకి రౌటర్కి వెళ్తుంది, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. అది ఎలా వస్తుంది అని చెప్తాను. ఓకేనా, వచ్చి ఇక్కడ నెంబర్ 1 స్టోర్ అవుతుంది, ఇక్కడ నెంబర్ 2 స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేను లాజిక్ ఏం రాస్తా అంటే దీన్ని రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ ఉండే వాల్యూని ఇక్కడికి తెచ్చుకోవాలి. ఓకేనా, ఈ వేరియబుల్ని కాల్ చేయాలంటే మనము వార్స్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం. వార్స్ డాట్ నంబర్ 1 అంటే వార్స్ డాట్ నెంబర్ 1 అంటే ఇందులో ఉండే వాల్యూ ఇక్కడికి వస్తుంది, 8 ఇక్కడ ఉంటుంది.
ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్. ఎందుకు ప్లస్ వాడుతున్నాం మనం? వై నాట్ మైనస్? ఎడిషన్, మనం చేస్తున్న ఆపరేషన్ ఎడిషన్. ప్లస్. మళ్ళీ సేమ్ వాట్స్ డాట్ నెంబర్ 2, అంతే, దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్, ఇంతే లాజిక్, ఇంకేముండదు. మనం ఏం ప్రోగ్రామ్ రాసి కోడ్ రాయాలి ఇట్లా ఏమి ఉండదు. ఒక వాల్యూని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం, దాన్ని కాల్ చేస్తాం అంతే. అర్థమైందా? ఇప్పుడు రిజల్ట్ 8 + 8 అంటే రిజల్ట్ నీకు 16 వస్తుంది డైరెక్ట్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ రెండోసారి రన్ చేయకూడదు, ఆల్రెడీ మన సర్వర్ రన్నింగ్లో ఉంది. అర్థమైందా? మీరు ఇప్పుడు బైక్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా? సిగ్నల్ పడింది, ఏం చేస్తారు? స్టాప్ చేస్తారు. స్టాప్ చేసినాక మళ్ళీ ఆన్ చేస్తారా? లేదు కదా. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? మూవ్ చేస్తారు. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం ఒక్కసారి ఈ సర్వర్ని రన్ చేస్తే ఇది మీరు స్టాప్ చేసిన వరకు రన్నింగ్లోనే ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? స్టాప్ చేసినాక అవుట్పుట్ వచ్చాక ఈ రెండు యాడ్ చేస్తాం, అంటే సమ్ ఎక్స్ట్రా ఏదో యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసినప్పుడు మనము జస్ట్ సేవ్ యాజ్ కొట్టామనుకో, మనం చేసిన చేంజెస్ అన్నీ సేవ్ అయిపోతాయి. సేవ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా అదే రీడప్లై అయిపోతుంది అప్లికేషన్. చూడండి, ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేశాను కదా, చూడు మళ్ళీ ఇది రన్ అవుతా ఉంది. మీకు ఇక్కడ చూడు 6%, 8% మళ్ళీ రన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ టైం నీకు డిప్లాయిడ్ అని రాదు, స్టార్టెడ్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? చూడు ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు డిప్లాయిడ్ అని రాదు, చూడండి ఏమన్నా వచ్చింది? స్టార్టెడ్ యాప్. అంటే ఈ చేంజెస్ అన్ని డిప్లాయ్ అయిపోయి నీ యాప్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయిందని దీని మీనింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్కి వెళ్ళి నేను సెండ్ అని క్లిక్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? 16, 8 + 8 16 వచ్చింది. సరే మళ్ళీ చేంజ్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ 80 పెడతాను. ఎంత రావాలి అవుట్పుట్? 88 వచ్చిందా? సో క్యాలిక్యులేటర్ లాగే వర్క్ అవుతుందా మన ఏపీ? అంతే. సరే మైనస్ వాల్యూస్ చూద్దామా? సారీ, ఇది అడిషనే కదా. సో -2 అని రాస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎంత రావాలి? 6. వెరీ గుడ్, వచ్చిందా? సో క్యాలిక్యులేటర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సేమ్ అలానే వర్క్ అవుతుంది. ఇలా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ బిజినెస్ లాజిక్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమైనా మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, ఇప్పుడు చెప్తాను 1 by 1. అది వాల్యూ నెంబర్ మైనస్ లో ఇస్తున్నాం, మనం పర్ఫామ్ చేసేది కాదు. మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం అడిషన్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, అలాగే మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అన్ని రాయాలి. ఇప్పుడు అడిషన్ తో చేస్తాం కదా, అదే విధంగా మళ్ళీ స్లాష్ సబ్స్ట్రాక్షన్. సో ఇక్కడ మీకు ఇలా గ్రీన్ కలర్ లో వచ్చింది అంటే ఏమని దీని మీనింగ్ అంటే ఇది ఇన్యాక్టివ్ లో ఉందని. ఈ పేజ్ మనం చాలాసేపు యూజ్ చేయలేదు కదా, డెవలప్మెంట్ లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది రీడ్ ఓన్లీ ఉంటుంది. ఎడిట్ స్పెక్ అని ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనం ఎడిట్ చేయగలం, లేకపోతే ఇక్కడ ఎడిట్ చేయలేం. చూడండి, నేను ఏం టైప్ చేసినా ఎంటర్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ఇది రీడ్ ఓన్లీకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎడిట్ స్పెక్ అని క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు టైప్ చేస్తే వర్క్ అవుతుంది. చూడండి, మళ్ళీ రిసోర్స్ పాత్ అనేది ఇక్కడ రాస్తాం, సబ్ట్రాక్షన్. అర్థమైందా? ఇట్లా క్లియర్. సో రిసోర్స్ పాత్ అనేది ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ లైన్ లోనే రాయాలి, ఇలా మధ్యలో రాయకూడదు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ స్టార్టింగ్ లైన్ లో రాయాలి. ఓకేనా? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అదర్స్ ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? నో క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమేమి వచ్చేయండి? స్టూడియోకి ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు రామల్ నుంచి API kit router, వెరీ గుడ్. ఏపీఐ కిట్ రౌటర్, API kit console, ఏపీఐ కిట్ కన్సోల్, private flow. ప్రైవేట్ ఫ్లో. ఓకే. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇంకోటి రాసుకోండి, వాట్ ఈజ్ ఏపీఐ కిట్ రౌటర్? ఓకేనా? ఇది అగైన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. మీరు రాసుకోండి, నేను ఇక్కడ రాయలేదు. వాట్ ఈజ్ ఏపీఐ కిట్ రౌటర్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో మీరు ఫ్రెషర్గా కానీ 1 year 2 years వెళ్తే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఈ డెఫినేషన్ చెప్తే మీకు జాబ్ ఇస్తున్నారు. జస్ట్ డెఫినేషన్, ఏపీఐ కిట్ రౌటర్ అంటే Mulesoft అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అంటే. ఇప్పుడు అలా ఉండదు. ఎందుకు అంటే
మ్యూల్సాఫ్ట్ చాలా కంపెనీస్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఆల్రెడీ చాలా ఇయర్స్ నుంచి చాలా మంది వర్క్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు బాగా నేర్చుకుంటారు ఇన్ని ఇయర్స్ లో. వాళ్ళు చేసిన వర్క్ అంతా కూడా మిమ్మల్ని అడుగుతారు. అర్థమైంది? స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే ఎవరికి తెలియదు మ్యూల్సాఫ్ట్ అంటే ఏంది. ఏ ఆన్లైన్ లో కొడతారు, కొన్ని వస్తాయి. ఆ డెఫినేషన్స్ మనం రాంగ్ చెప్పినా వాడు ఇచ్చేస్తాను జాబ్. అట్లానే. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు, ప్రతిదీ క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏపీఐ కిట్ రౌటర్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఈ ఏపీఐ కిట్ రౌటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ డూ 2 things. ఓకేనా? ఈ ఏపీఐ కిట్ రౌటర్ ఇట్ విల్ డూ 2 things. ఫస్ట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వ్యాలిడేట్ ది రిక్వెస్ట్. అర్థమైంది? రిక్వెస్ట్ ని ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముందండి, అడిషన్ అని ఉందా, నేను అడిషన్ 1 అని రాస్తుంది. ఓకేనా? అడిషన్ 1 అని రాసి సెండ్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను సెండ్ అని కొట్టగానే ఏమవుతుంది అంటే ఇమీడియట్ గా ఇది లిజనర్కి వెళ్తుంది. లిజనర్ ఏం చేస్తుంది, లిజన్ చేస్తుంది మనం పంపించిన రిక్వెస్ట్, అది ప్రాపర్ గా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా మనం ఇచ్చిన హోస్ట్, పోర్ట్, పాత్ అన్ని. సో అవన్నీ ప్రాపర్ గా అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈ ఏపీఐ కిట్ రౌటర్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇమీడియట్ గా. ఇది ఏం చేస్తుంది, మనకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ వ్యాలిడా కాదా అని చెక్ చేస్తుంది. ఇది ఏముంది, ఏమేమి చెక్ చేస్తుంది ఇక్కడ, అడిషన్ అనేది ఇది ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్. మనం ఏం పంపిస్తున్నాం, అడిషన్ 1, అది లేదు కదా. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఇది ఏం చేస్తుంది ఏపీ కిట్ రౌటర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మళ్ళీ లిజనర్ కి రెస్పాండ్ పంపిస్తుంది, ఎర్రర్ మెసేజ్ పంపిస్తుంది. అది ఎలానో చూద్దాం. అడిషన్ 1 అని ఉంది కదా, మీ క్లిక్ ఆన్ సెండ్. సేమ్ అని వస్తుంది, రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్. ఓకేనా? ఈ ఏపీ కిట్ రౌటర్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఏదో ఒక రిసోర్స్ పాత్ పంపించారు, అది మా దగ్గర లేదండి అని చెప్తుంది. అర్థమైందా? ఓకేనా? అని లిజనర్ చెప్తే లిజనర్ డిస్ప్లే చేస్తుంది డైరెక్ట్, ఇది లేదు అని. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఉంది అనుకుందాం, అడిషన్ 1 ఉండేది పంపిద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెండ్ అని కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఆ రిసోర్స్ పాత్ ఉంది కదా, ఉంది. ఉంటే ఏం చేస్తుందంటే రిక్వెస్ట్ ని రీరౌట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి పంపిస్తుంది, డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే? ఇప్పుడు ఏపీఐ కిట్ రౌటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ డూ 2 things. ఫస్ట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వ్యాలిడేట్ ది రిక్వెస్ట్. సెకండ్ వన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఇట్ విల్ థ్రో ఎర్రర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీరౌట్ టు ది పర్టికులర్ ఫ్లో. అర్థమైంది? ఈ 2 స్టెప్స్ చెప్పాలి మీరు. API kit router, it is going to validate your request. If it is not valid, it will throw error. If it is valid, it is going to reroute the request. Okay, na? 2 things yesterday. It will validate the request. Second one is, it is going to reroute the request. ఈ 2 things yesterday. Remember. Okay, na? Next ఏముంది మనకు, API kit console. API kit console అని ఉందా? ఇప్పుడు మనం API ని టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. మీరు ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యారు, మీ దగ్గర పోస్ట్ మ్యాన్ లేదు, బట్ స్టిల్ మీరు టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేయాలంటే ఈ కన్సోల్ నుంచి యూ కెన్ సీ హియర్ API console is there, right? So here you just click on this open console. Okay, so the moment you click on open console, it will take to you new tab. Here can you see get method will be there. Here just click on try it, and I'm going to pass some values, 5 plus 6. Okay, so I click on send, so I got 11. It is working, right? So you don't require postman. API kit console means we can test our API. Understood? So that is the duty of this API kit console. Okay, now? So now you have an idea what is API kit router, what is API kit console. Next to this, we can call it as a private flow. ఈ ఫ్లోస్ అన్ని మళ్ళీ చెప్తా, అసలు మీకు ఫ్లో అంటే ఎంత డెఫినేషన్, ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, దట్ అండ్ ఆల్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ కమింగ్ క్లాసెస్. డెవలప్మెంట్ చెప్పినా అర్థం కాదు మీకు ప్రైవేట్ ఫ్లో అంటే. ప్రైవేట్ ఫ్లో అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్ గా చెప్తున్నా. ఈ సోర్స్ అనేది కదా, ఇది ఎంటీ ఉంటే అది ప్రైవేట్ ఫ్లో అంతే, బ్లైండ్ గుడ్. ఓకేనా? సోర్స్ అనేది ఖాళీగా ఉండింది అనుకో, దాన్ని ప్రైవేట్ ఫ్లో అంటాం. ఓకేనా? మన మెయిన్ లాజిక్స్ అన్ని ప్రైవేట్ ఫ్లోలో రాసుకుంటాం. క్లియర్? సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? సో వెరీ సింపుల్. టుమారో వాట్ విల్ డూ, విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ subtraction, multiplication, division
తర్వాత అగైన్ వీ విల్ ఇంపోర్ట్ టు స్టూడియో అండ్ వీ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాసెస్ నుంచి వాట్ విల్ డూ, విల్ కంప్లీట్లీ ఫోకస్ ఆన్ డిజైన్. సో వన్స్ దట్ ఈస్ డన్ విల్ కమ్ టు డెవలప్మెంట్. ఓకే, క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? So tomorrow you want class? Here elections going on. Maybe for you transportation may be issue or something. Offline only. So online connect అవుతారా మీరు? Everyone? Yes. If you connect online, I will take. Otherwise, we'll skip tomorrow. Okay na? Huh? Online. Okay. Tomorrow also will continue. Okay? Sure. Okay, sir. టుమారో మీకు ఎర్లీగా తీసుకుందా అన్న ఓకే, ఐఎమ్ రెడీ. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఓటేనికి అట్లా ఇట్లా వెళ్తా ఉంటారు కదా. 9 o'clock, 8కి నాకు ఆల్రెడీ సెషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? Let's we skip Tomorrow. the class tomorrow. We'll do it Uh-huh. on skip చేసే class. స్కిప్ చేద్దామా? Yeah. సరే అయితే మీరు ఈ లోపు ఏం చేస్తారంటే మీరే టాస్క్ చేయండి. ఓకేనా? రేపు చెప్పే క్లాస్ నేను మీరే చేసేయండి. ఏమన్నా ఇష్యూస్ అవన్నీ ఉంటే రేపు మళ్ళీ నేను ఎల్లుండి క్లాస్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తా. నెక్స్ట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? Sir, just one question, sir. Hello. యా, గో హెడ్. Sir, ఇక్కడ మీరు 2 numbers యాడ్ చేశారు. సో రిజల్ట్ 200 ఓకే అని. Instead of a number, if I give a non-integer number, for example, like a character, అప్పుడు 200 still generate అవుద్దా? Or you... ఓకే, ఇదే కదా మీరు అనేది. Yeah. ఓకే, ఏమంటుంది? 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అని వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడికి వెళ్తే నీకు ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఏమంటుంది? ఇన్వాలిడ్ వాల్యూ శివ ఫర్ క్వరీ పారామీటర్ నెంబర్ 1. ఎక్స్పెక్టెడ్ టైప్ ఈజ్ వాట్? ఇంటీజర్. మనం ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తాం ఎక్కడ డిజైన్ లో ఇంటీజర్ కావాలి. ఓకేనా? బట్ ఏమవుతుంది, మీరు డిజైన్ లోని 200 ఫర్ సక్సెస్ అని ఇచ్చారు, కానీ మీరు ఇక్కడ 400 దాని ఆ మెసేజ్ మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ స్టిల్ యూఆర్ గెటింగ్ దట్ మెసేజ్. ఎస్, వస్తాయి. ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ యూనివర్సల్ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూడండి, డిడ్ ఐ మెన్షన్ హియర్ 200 400? నో, రైట్? రెస్పాన్స్ 200 అని ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అసలు పాస్ చేయను వాల్యూ, ఈ రెండు వాల్యూస్ పాస్ చేయను, కానీ సెండ్ కొడితే ఏమవుతుంది అంటే నాకు 400 వస్తుంది. సి, ఓకే, దట్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, రైట్, క్లియర్? యా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమొచ్చింది? 400 వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎర్రర్ వ్యాలిడేటింగ్ పారామీటర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైప్ ఇంటీజర్ బట్ ఫౌండ్ నల్. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఇంటీజర్ రిక్వైర్డ్ ట్రూ అని చెప్పాం. సో స్పెసిఫిక్ గా మనం మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు అంటారా? ఏ ఎర్రర్ మెసేజ్, ఇన్వాలిడ్ వాల్యూస్? లేదు, అవసరం లేదు, మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు 404 అని వచ్చింది ఇందాక, నాట్ ఫౌండ్ అని సంథింగ్. మనం ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేస్తాం? లేదు, బట్ స్టిల్ వీ గాట్. అర్థమైందా? ఇవి ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి మనకి. ఓకేనా? ఓకే. సో మన జాబ్ ఈజీ అవుతుంది. బట్ స్టిల్ ఎందుకు రాయాలి అంటే ఇక్కడ అంతా రాయొచ్చు, మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తా. ఇక్కడ 400 కస్టమ్ మెసేజ్ కాదండి. ఇక్కడ 200 ఎక్కడ రాసాము, 400 అక్కడ రా. 400 బాడీ అప్లికేషన్ చేసాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మెసేజ్ రిజల్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్. బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అనేది కదా, నేనేం చేస్తానంటే ఇది రాశాను, బ్యాడ్స్ డిఎఫ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రిమూవ్ చేస్తా. ఇవి విల్ ఐ గెట్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్? 2 minutes అయిపోయింది. ఓకే, సో విల్ ఐ గెట్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ బ్యాడ్స్ రిక్వెస్ట్?
బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. అవును, బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ ఉంది. చెప్పాను కదా, బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ జనరేట్ Default. చేసింది, అవి తీసుకుంటే అంతే డిఫాల్ట్ వస్తుంది. సేమ్ మళ్ళీ ఇదే వచ్చింది చూడు, బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్, నాట్ దిస్. ఓకేనా, దీన్ని కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు మనం. ఈ 400 ఉంది కదా, మనం రాసినది కూడా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దీన్ని ఏమంటామంటే మాకింగ్ సర్వీస్ 2 అంటాం, MS2. అది ఎలానే కమింగ్ క్లాసెస్లో చెప్తాయి, ఇవి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్. ఓకేనా, క్లియర్? Yes. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? సో మీరు స్టూడియో ఏం డౌన్లోడ్ చేయకూడదు. ఓకేనా, మీరు చేస్తా అంటే చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఓపెన్ సోర్స్. బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఈ డిజైన్ సెంటర్లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఈ అడిషన్ రాస్తాం కదా, సిమిలర్ వే, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఇవన్నీ చేయండి చాలు. ఇవన్నీ చేస్తే ఫెయిర్ అయినా. ఓకేనా, సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు ఇస్తే ఏ రోజు ఆ రోజు మీరు ప్రిపేర్ చేసి నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా, సో ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది కదా, మీరు క్రియేట్ చేసిన అందులో పోస్ట్ చేయండి. ఓకేనా, క్లియర్? ఓకే, సో అదర్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారా? అది పేమెంట్ చేసిన వాళ్ళకి యాడ్ చేస్తారండి. మీరు ఎవరినైతే కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళని అడగండి, వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఎందుకంటే అందరిని యాడ్ చేసి డెమోస్ జరుగుతున్నాయి కదా, మీరు మళ్ళీ ఓకే కంటిన్యూ అవ్వకపోతే మళ్ళీ రిమూవ్ చేయడం బాగుండదు కదా. ఓకే ఓకే సో అందుకే ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో వాళ్ళని యాడ్ చేస్తారు. ఓకేనా, ఓకే. యా, ఓకే గైస్, టుమారో క్లాస్ ఉండదు, డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ మీట్. ఓకేనా, ఓకే సార్. Sure. Thank you. చలో గైస్, థ్యాంక్ యూ.